Привет, ребята! Спасибо, что подписываетесь на канал «Назад в будущее». Сегодня у нас такая тема про сознательность. Редко, действительно редко мы с вами думаем о такой вещи, как экология. Все потому, что кажется, что это настолько далеко от нас. Ну, подумаешь, выбрасываем мы там пластиковые пакеты, какие-то пластиковые бутылки. Мы знаем, что что-то там выделяет СО2, и от этого меняется климат, и когда-то он изменится. Может быть, мы до этого никогда не доживем. Я сама задумываюсь об этом, когда приезжаю в Финляндию, потому что Финляндия удивительная страна. Здесь ты чувствуешь какое-то единение с природой, ее здесь очень берегут. Люди с самого детства знают, как нужно к природе относиться, почему важно сортировать мусор, например. И, конечно, неудивительно, что в Финляндии есть довольно-таки много стартапов, довольно-таки много инновационных производств, которые уже сегодня занимаются производством продуктов, способных в будущем предотвратить экологическую катастрофу. Как такое возможно? Вот сегодня хочу вас с такими людьми как раз-таки познакомить. Поехали! Hi, I'm Pasi, I'm CEO of Solar Foods. Solar Foods is bringing to the market a completely new kind of protein you've never had before. It differs from all the food on the market today by how it's produced, because its production does not need the practice of agriculture nor aquaculture. Наш сегодняшний герой – Паси Вainikka, финский ученый, предприниматель, сооснователь компании Solar Foods. Вместе со своими коллегами они хотят решить проблему экологии и голода на планете. Амбициозная идея, но она заинтересовала очень многих ученых, венчурных капиталистов, мировые СМИ. И вот Паси согласился дать интервью нам, чтобы рассказать подробнее о своей уникальной разработке. So, Pasi, first of all, thank you very much for having yourself here with me. In Finnish language, you have that word jutku, that means bomb. Yeah, and for me, for example, your idea is really like a bomb. So, how did it come to you? Well, we did, all the people in the company today, we are former researchers from our National Technical Research Center. And within there, we made a research around energy systems and different kinds of new foods. My background is in energy, and I used to lead the single largest renewable energy research in the country, in Finland. There we learned two things. First one was that if we really want to do something for climate change and live along with the Paris Climate Accord and IPCC reports, we would need to stop burning things, burning fuels. So electricity would be the new primary energy, whether it's nuclear or renewables. Electrifying things is the thing to change the energy system. The second thing was that after you do electrification of transport, electric vehicles, for example, and industry and heating and cooling, you end up with sectors like aviation, and that electrification is done actually indirectly. So what you do, you produce fuels from air, from CO2 and water. So electrification and using carbon dioxide as a source of carbon for fuels. Then we realized that even if we would do all that for the humankind in energy system, that wouldn't be enough, because about 20 to 25% of the greenhouse gas emissions globally come from what we eat. It was quite self-evident to start to look around at could you produce food from electricity and carbon dioxide. And then my colleague Juha-Pekka Pitkänen, who is now CTO at Solar Foods, had a solution to produce proteins from these ingredients. Мало кто знает, что один из мировых лидеров по количеству выбросов парниковых газов – это индустрия животноводства. При этом спрос на такие продукты неуклонно растет, и к 2050 году вырастет еще более чем на 50%. При этом объем ресурсов нашей планеты останется неизменным. How does it work? You know? Yeah, how does it work? You know? Yeah. People usually know how beer or wine is made. So you have a liquid, then you introduce into that sugars,
for example, from fruits or crops. And then you put in yeast, and this yeast is such that it can use the sugar in the liquid as a source of energy and carbon to grow and multiply, and meanwhile doing that, make alcohol to the liquid. Okay? So our process is similar. It is actually a gas fermentation process. And when we say we make food from air, it means that we can capture CO2 and water from air. With space technologies, it's today used in space and in submarines, in military and civil shelters, for example, to clean and scrub the air from CO2. And instead of sugars, the organism eats these, grow and multiply, and they're actually edible and rich in proteins. As I heard, there were some research about it in Soviet Union. Yes, in Soviet Union and in NASA during the space race, starting from the late 60s, this idea, like cultured meat, producing artificial meat, that idea as well has been mentioned in connection to space research to produce food in space. So on idea level, I learned later on that actually this was the case, and but yeah, that's basically the origins. Во время космической гонки СССР и США действительно плотно занялись вопросами обеспечения космонавтов продовольствием. Это была непростая задача, рассматривали разные совершенно варианты. И вот в итоге СССР придумали известные нам тюбики с едой, а американцы просто засушивали продукты и в полете разводили их водой. Сегодня космическое питание помещают в высокотехнологичную вакуумную упаковку. Here the demonstration version of it. Can I try it? Yeah. Ну, вкуса нет никакого вообще. Ну, то есть, это безвкусно, и это очень... как пыль, одним словом. Очень пыль, да. So where exactly you can use it, in which products? You use it as an ingredient in existing food stuff, so you can have it as an ingredient in high protein bread or pastas or ready meals. The second thing is that plant-based meat alternative is something big that is rising. There's Impossible Burger and Beyond Meats in the US and so on. It's one kind of a sector itself. So still these plant-based meat alternatives would need proteins from somewhere, so actually we could be an ingredient there. Что вообще такое мясо из пробирки? Как раз-таки оно может в будущем предотвратить тот самый продовольственный дефицит. Это достижение тканевого инжиниринга, его активно взяли на вооружение фудтех-стартапы. У животного берут образцы стволовых клеток. Их помещают в биореактор, такой резервуар с жидкостью, в котором есть факторы роста, витамины, другие питательные вещества. И, в общем, в этой среде стволовые клетки, которые снабжаются кислородом, размножаются. И когда набирается критическая масса этих клеток, они сливаются, формируя самые настоящие мышечные волокна. Как раз для процесса роста и пригодится этот продукт. About the future, will such technology help to solve the problem of the global hunger? We can do food in desert, we can make food in dark in Arctic, and make the kind of growth and harvest season 24/7 all around the year. We can make food in space, so we're free of kind of time and agriculture land and weather and climate conditions. So we can provide food in those areas that might be suffering from drought, for example. So it is possible to ease these problems with this technology. На самом деле климатические изменения уже подрывают производство основных сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, кукуруза, рис, в тропических умеренных поясах особенно. И если не придумать, как им уживаться с меняющимся климатом, цены на сельхозпродукцию неминуемо вырастут, и, в общем, привычные для нас сейчас продукты станут самым настоящим дефицитом. I don't really believe that the current agriculture would be disappearing. I see that new food technologies will start to coexist and scale very quickly within a couple of years. Actually, it is already happening. Then it's about, or for the existing companies to revise their strategy rather than scaling up that let's just double the amount of
of cattle and animals. It doesn't just work out. You need something else to make that growth. Your idea is really fantastic, and I believe in it. I believe in it. Yeah, but thank you so much. Thank you very much. Thank you.